Good. Hi everyone. This is Surya Phani. Currently, I'm a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss about the topic. So, we completed the topic of mechanical properties of solids. So, we will discuss about mechanical properties of fluids. So, from now, the medium of instruction will be in Telugu. సో ఈ రోజు మనం మొన్నటిదాకా మెకానికల్ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ చూసాం సాలిడ్స్ వి. సో ఈ రోజు లైక్ ఫ్లూయిడ్స్ చూస్తాం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, సో ఇది ఎలా వెళ్తుంది అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్, ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి, సాలిడ్ కి ఫ్లూయిడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి. సో ఫ్లూయిడ్ లో మనకు ప్రెజర్ అనే కాన్సెప్ట్ వస్తుంది. లైక్ ప్రెజర్ అనేది నార్మల్ కాన్సెప్ట్. సో స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో అంటే ఏంటి, బెర్నౌల్లీస్ ప్రిన్సిపల్, విస్కాసిటీ, సర్ఫేస్ టెన్షన్, అన్నిటికి అసలు ప్రాపర్టీస్ అంటే ఏంటి అని కనుక్కుందాం. సమ్మరీ చూసి ఎక్సర్సైజెస్ చేద్దాం. సో ఇంట్రొడక్షన్ లో లైక్ in this chapter we shall study the common physical properties of liquids and gases. So fluids అంటే బ్రాడ్ గా లిక్విడ్స్ గ్యాసెస్ ని కలిపి ఏదైనా లిక్విడ్ గ్యాస్, ఐదర్ లిక్విడ్ అవ్వచ్చు గ్యాస్ అవ్వచ్చు, దాన్ని నార్మల్ గా ఫ్లూయిడ్ అంటాం అన్నమాట. సాలిడ్ కానీ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ ఆర్ కెన్ ఫ్లో అండ్ దేర్ ఫోర్ ఆల్కో ఫ్లూయిడ్స్. ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఏంటి, ఫ్లో అవుతాయి. సాలిడ్స్ మీరు చూస్తారు కదా, సాలిడ్స్ అనేవి జనరల్ గా ఫ్లో. ఫ్లూయిడ్స్ అంటే లిక్విడ్ అవ్వచ్చు గ్యాస్ అవ్వచ్చు. లైక్ వాటర్ అనేది లిక్విడ్, గ్యాస్ అంటే ఎయిర్. జనరల్ గా ఈ రెండింటిని యూజువల్లీ ఫ్లూయిడ్స్. లిక్విడ్ లో వాటర్, జనరల్ గా గ్యాస్ లో ఎయిర్ డైలీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే యూజువల్ గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి. అదే అంటున్నాడు, ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ దట్ డిస్టింగ్విష్ లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ అవే ఫ్రమ్ ద సాలిడ్స్ ఇన్ ఏ బేసిక్ వే. ఇది చాలా సింపుల్ గా చెప్తున్నాం. సాలిడ్స్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే ఫ్లో అవుతాయి, ఫ్లూయిడ్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతాయి, సాలిడ్స్ అనేవి ఫ్లో. ఇది జనరల్ నార్మల్ ప్రాపర్టీ అన్నమాట. మనం లిక్విడ్స్, ఫ్లూయిడ్స్ ని, సాలిడ్స్ ని వేర్ చేయడానికి ఇది ఒక జనరల్ ప్రాపర్టీ, డిఫరెంట్ గా చూడడానికి. సో ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ అరౌండ్ us. ఎర్త్ హ్యాస్ ఎన్వలప్ ఎయిర్ అండ్ 2/3 ఆఫ్ ఇట్ సర్ఫేస్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ వాటర్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్తాం, వాటర్, ఎయిర్ మనం జనరల్ గా డైలీ చూస్తాం. వాటర్ అనేది మన ఎర్త్ లో 2/3 పార్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, వాటర్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ నెసెసరీ ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఎవ్రీ మామల్ ఆఫ్ బాడీ కాన్స్టిట్యూట్ మోస్ట్లీ ఆఫ్ వాటర్. మనం అనే కాదు, వాటర్ అనేది ఏ మామూలుకైనా, మోస్ట్లీ ఏ జీవరాశికైనా మామూలుగా మన లివింగ్ థింగ్స్ కి వాటర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఆల్ ప్రాసెస్ ఆర్ అక్కరింగ్ బాడీ కాన్స్టిట్యూట్ మోస్ట్లీ ఆల్ ప్రాసెస్ అక్కరింగ్ ఇన్ లివింగ్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ మెడిటేటెడ్ బై ఫ్లూయిడ్స్. సో ఇప్పుడు సో మొత్తం ఏదన్నా ప్రాసెస్ అక్కరింగ్ ఇన్ లివింగ్ బీయింగ్స్ అనేది మోస్ట్లీ ఫ్లూయిడ్స్ తో అసోసియేట్ అయి ఉంటాయి. జనరల్ గా ఇప్పుడు మన బ్లడ్ ఉంది, బ్లడ్ లో అనేది ఫ్లూయిడ్, బ్లడ్ ఫ్లో అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మన దాంట్లో. లంగ్స్ మనం ఊపిరి పీల్చుకుంటాం, సో ఎయిర్ ఫ్లో అవుతుంది లంగ్స్ లోకి. ఎయిర్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా మనం ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం, సో అది గ్యాసే కదా. గ్యాస్ అంటే అది కూడా ఫ్లూయిడ్ లోకే వస్తుంది, సో ఫ్లో అవుతుంది. సో మన ప్రాసెసర్లు ఇంక్లూడింగ్ ఫంక్షన్స్ చాలా ఫ్లూయిడ్స్ డిపెండ్ అవుతాయి అన్నమాట. చాలా ఫ్లూయిడ్స్ మనం ఇంటేక్ చేసుకుంటాం. సో థస్ ద అండర్స్టాండింగ్ బిహేవియర్ అండ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అందుకు మనకి అండర్స్టాండ్ వీటిని, దీని బిహేవియర్ ఏంటి, ప్రాపర్టీస్ ఏంటి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో హౌ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సాలిడ్స్, ఇదో క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద కామన్, ఇవన్నీ క్వశ్చన్స్ మాట. మనం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద చాప్టర్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చూస్తాం. బేసిక్ గా సమ్ డీటెయిల్ గా ఆన్సర్ ఏమో, సో మనం ఏదో కొంచెం ఆన్సర్ చేస్తామన్నమాట. డీటెయిల్ ఆన్సర్ అంటే హైయర్ స్టడీస్ లో మీరు తెలుసుకుంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ సాలిడ్స్ కి ఫ్లూయిడ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటని. ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ నేర్చుకుంటాం అసలు ఎగ్జాక్ట్ గా బేసిక్ గా డిఫరెన్స్ ఏంటని. సో హౌ ద ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద సాలిడ్స్, వాట్ ఈస్ కామన్ ఇన్ లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్. సో లిక్విడ్ అండ్ గ్యాసెస్ రెండింటిని కలిపి ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం కదా. లిక్విడ్స్ అండ్ గ్యాసెస్ రెండింటిని కలిపి ఫ్లూయిడ్స్ అంటాం. సో ఆ రెండింటికి మరి లిక్విడ్ గ్యాసెస్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ అంటే, అన్లైక్ ఏ సాలిడ్ ఏ ఫ్లూయిడ్ హ్యాస్ నో డిఫినైట్ షేప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. మీరు జనరల్ గా వాటర్ కి, సో వాటర్ మీరు మగ్గులో మోస్తే మగ్ షేప్ వచ్చేస్తుంది, ఒక బాటిల్ సన్ వస్తే ఆ బాటిల్ షేప్ వస్తుంది, ఇందులో పోస్తే ఆ షేప్ తీసుకుంటుంది యూజువల్ గా. ఓకే, ఫ్లూయిడ్ హ్యాస్ నో డెఫినెట్ షేప్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. సాలిడ్స్ అండ్ లిక్విడ్స్ హ్యావ్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్. సాలిడ్స్ కి అండ్ లిక్విడ్స్ కి ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. ఎక్కడ పోస్తే అక్కడ ఫిక్స్డ్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది. కానీ గ్యాస్ అనేది ఒక దాంట్లో ఫిల్ చేస్తాం. సపోజ్ ఈ కంటైనర్ లో కొంచెం గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తాం,
సో దీని వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ అనేది మొత్తం కంటైనర్ అయిపోతుంది. దీనికంటే పెద్ద కంటైనర్ సేమ్ అదే అమౌంట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఫిల్ చేస్తాం, అప్పుడు వాల్యూమ్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఆ పెద్ద కంటైనర్ మొత్తం వాల్యూమ్ అయిపోతుంది. గ్యాస్ అనేది మొత్తం ఫిల్ చేస్తుంది, వేరే గ్యాస్ ఫిల్స్ ద ఎంటైర్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ కంటైనర్. వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఇన్ ప్రీవియస్ చాప్టర్ దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్, మనం లాస్ట్ చాప్టర్ లేని వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బై స్ట్రెస్, అంతే కదా. ఏదన్నా సాలిడ్ మీద ప్రెషర్ అప్లై చేస్తే ఇలా ప్రెషర్ అంటే ఇండైరెక్ట్ గా నార్మల్ స్ట్రెస్, ప్రెషర్ కాకుండా ఇంకేమైనా స్ట్రెస్ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, దాని షేప్ చేంజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ అంటే వాల్యూమ్ చేంజ్ అవుతుంది అని. సో వాల్యూమ్ కెన్ బి చేంజ్డ్ బై స్ట్రెస్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ సాలిడ్ ఆర్ లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాస్ డిపెండ్ అపాన్ ద స్ట్రెస్ ఆర్ ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా లిక్విడ్ కానీ సాలిడ్ కానీ గ్యాస్ కానీ దాని వాల్యూమ్ దేని డిపెండ్ అవుతుంది అంటే ప్రెషర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. బట్ when we talk about the fixed volume of solid or liquid, we mean the volume of under atmosphere. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వాల్యూమ్ మాట్లాడుతున్నాం అంటే సాలిడ్ కానీ లిక్విడ్ కానీ దేని గురించి అయినా కానీ మనం అట్ కాన్స్టెంట్ అట్మాస్ఫియర్, యూజువల్లీ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఉంటది కదా, ఆ ప్రెషర్ లో మనం ఆ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ టైం ఉన్నప్పుడు మనం దాని వాల్యూమ్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు మాట దాని మీనింగ్. The difference between gases and solids or liquids is that solids or liquids can change their volume due to the external pressure rather than the rather small. Usually gases ki solid liquids ki difference ఏంటంటే solids liquids change volume అవుతాయి due to external pressure. సాలిడ్ లిక్విడ్స్ కి వాల్యూమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ప్రెషర్ ఎక్కువ కావాలి, అదే గ్యాసెస్ వాల్యూమ్ చేంజ్ చేయాలంటే ప్రెషర్ అంత అవసరం లేదు. దీన్ని కంప్రెసిబిలిటీ గ్యాసెస్ కి ఎక్కువ అంటాం. ఇండైరెక్ట్ గా మనం చెప్తుంది ఇక్కడ కంప్రెసిబిలిటీ ప్రాపర్టీ. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్స్ హ్యావ్ మచ్ లోవర్ కంప్రెసిబిలిటీ కంపేర్డ్ టు గ్యాసెస్ మాట. సో shear stress can change the shape of body of a solid keeping its volume fixed. Shear stress అనేది వాల్యూమ్ ఫిక్స్ చేసి షేప్ ఆఫ్ బాడీని చేంజ్ చేస్తుంది. ద కీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ దట్ దే ఆఫర్ వెరీ little resistance to shear stress. The shape changes by application of very small amount of ఇది ఇంపార్టెంట్ మాట. సాలిడ్స్ కి ఏంటంటే షియర్ స్ట్రెస్ కెన్ చేంజ్ ద షేప్ ఆఫ్ సాలిడ్ కీపింగ్ వాల్యూమ్ ఫిక్స్డ్. సాలిడ్ మీద షియర్ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే దాన్ని వాల్యూమ్ ఫిక్స్ చేస్తుంది కానీ షేప్ చేంజ్ అవుతుంది. అండ్ ద కీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ fluids is that they offer very little resistance to shear stress. కానీ ఫ్లూయిడ్ మీద మనం షియర్ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే ఏదైనా ఫ్లూయిడ్ ఉందనుకో, ఓకే ఫ్లూయిడ్ అనుకుందాం, ఇలా ఫ్లూయిడ్ దాని మీద షియర్ స్ట్రెస్ అప్లై చేస్తే అవి చాలా తక్కువ రెసిస్టెన్స్ మాట షియర్ స్ట్రెస్ కి. సో their shape changes application of very small shear stress. The shearing stress of fluids is about the million times smaller than the solids. సో దీని షియర్ స్ట్రెస్ అనేది మనం తక్కువ ఇచ్చినా గానీ షేప్ చేంజ్ అయిపోతుంది అన్నమాట ఫ్లూయిడ్ కి. ఇదే అన్నట్టు ద షియర్ స్ట్రెస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఇస్ అబౌట్ మిలియన్ టైమ్స్ స్మాలర్ దెన్ ద సాలిడ్స్. ఓకే, ఇది ఇంట్రడక్షన్. సో సాలిడ్ కి లిక్విడ్ కి మోస్ట్లీ డిఫరెన్స్ అనేది ఇంట్రడక్షన్ లో చెప్పారు. సో ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రెజర్, అసలు ప్రెజర్ అంటే ఏంటి మీ అందరికీ తెలుసు. ఏ షార్ప్ నీడిల్ వెన్ ప్రెస్డ్ అగైన్స్ట్ అవర్ స్కిన్ మామూలుగా ఇక్కడ ఏంటంటే ఏదన్నా షార్ప్ నీడిల్ తెలుసు కదా, షార్ప్ నీడిల్ వెన్ సో స్కిన్ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, లోపలికి వెళ్తుంది. సో అవర్ స్కిన్ హౌఎవర్ రిమైన్స్ ఇంటాక్ట్ when a blunt object with a wider contact area, say that back of a spoon is pressed against with the same force. Suppose ఇదే ఒక స్పూన్ తో గానీ ఎక్కువ ఏరియా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ తో సేమ్ అదే ఫోర్స్ తో దీన్ని మన బాడీ వైపు ప్రెస్ చేసాం, కానీ స్పూన్ షార్ప్ మీడియల్ తో ప్రెస్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రెస్ అగైన్స్ట్ విత్ ద సేమ్ ఫోర్స్. ఇఫ్ ఎన్ ఎలిఫెంట్ వర్ స్టెప్ ఆన్ ద మ్యాన్ చెస్ట్, its ribs would crack. మనకు తెలుసు circus performer across whose chest is large, light but strong wooden plank is raised first to save from the accident. మామూలుగా మనం ఎలిఫెంట్ సర్కస్ పర్ఫార్మ్ లో ఎలిఫెంట్ అనేది చెస్ట్ వెళ్తుంటే దానికన్నా ముందు మనం వుడెన్ ప్లాంక్ పెడతాం, ఎందుకు సేఫ్టీ కోసం, సేవ్ ఫ్రమ్ ద యాక్సిడెంట్. సచ్ ఎవ్రీడే ఎక్స్పీరియన్స్ కన్విన్స్ us that both force and coverage area are important. సో ఫోర్స్ అనేది ఇక్కడ సేమ్ ఉంది నీడిల్ కి, కానీ స్పూన్ ఒక బ్లాక్ కానీ ఫోర్స్ అనేది సేమ్ అప్లై చేస్తున్నాం, కానీ సంథింగ్ ఏదో డిఫరెన్స్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఏరియా కాంటాక్ట్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట. సో దానికి ఏదో చెప్తుంది, సమ్ న్యూ ప్రాపర్టీ మనం ఉందన్నమాట, దాని డిఫరెన్స్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ మనం సూది గుచ్చినప్పుడు మనకు పెయిన్ వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ అంతా పెయిన్ రావట్లేదు. సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్?
small area. Everyday experience convinces us the both force and coverage area important. Smaller the area of the force acts, the greater impact. So ఇక్కడ మీరు ప్రెజర్ లో చూడవచ్చు. ఇక్కడ smaller the area, it has greater its impact మాట. ఇక్కడ లార్జర్ ఏరియా బట్ తక్కువ ఉండే. దిస్ ఇంపాక్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ప్రెజర్. సో ది క్వాంటిటీ వల్ల ఇంపాక్ట్ వస్తుంది ప్రెజర్. సో ప్రెజర్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం చూద్దాం. వెన్ ఆబ్జెక్ట్, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్. ఇలా ఆబ్జెక్ట్ కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ. ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సబ్మర్జ్డ్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్. when object is submerged in a fluid, a fluid exerts force on its surface. సో ఫ్లూయిడ్ అనేది ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుంది సర్ఫేస్ మీద, ఆబ్జెక్ట్ మీద. ఈ మొత్తం పెద్ద బిగ్ ఆబ్జెక్ట్ లో వాటర్ ఉన్నాయి. సపోజ్ చిన్న ఆబ్జెక్ట్ క్యూబ్ లాంటిది సబ్మర్జ్ అయింది. సో ఏమవుతుంది, ద ఫ్లూయిడ్ ఎగ్జర్ట్స్ ఎ ఫోర్స్ ఆన్ ఇట్ సర్ఫేస్. దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నార్మల్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ సర్ఫేస్. ఈ ఫోర్స్ అనేది ఎప్పుడు నార్మల్ గానే ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నార్మల్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ సర్ఫేస్. This is so because if there was a component parallel to the surface, the object will also exert a force on fluid parallel to it. This is so if a component force parallel to the surface, the object will also exert a force on a fluid parallel to it. The consequence of Newton's third law, this force is called flow parallel to surface. Since the fluid is at rest, this cannot happen. ఇది ఏమంటున్నాడంటే, ఫస్ట్ ఇది అయిపోయింది కదా ఈ కాన్సెప్ట్. when object is submerged in a fluid, the fluid exerts a force normal. This is called force always normal to the object of surface. This is so because there was a component. Suppose ఇలా ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, దీనికి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇలాగా. ఇది దీనికి నార్మల్ ఈ ఫోర్స్, కానీ ఈ ఫోర్స్ ఏంటి, షియర్ ఫోర్స్ కదా. ఇది ఈ బాడీ మీద ఈ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ బాడీ ఆ ఫ్లూయిడ్ మీద బ్యాక్ సైడ్ సేమ్ అదే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ జనరల్ గా ఫ్లూయిడ్ రెస్ట్ లో ఉంది కాబట్టి షియర్ ఫోర్స్ అనేది, నెట్ షియర్ ఫోర్స్ అనేది ఉండదు అనమాట. అదే అంటున్నాడు ఇక్కడ. The force parallel to the surface, the object will also exert a force on fluid parallel to it. As a consequence of Newton's third law, this force will cause the fluid to flow parallel to the surface. Since the fluid is at rest, this cannot happen. So fluid rest lo undi kabatti adi avvadu. So hence force exerted by the fluid at the rest is perpendicular to the surface in the contact within it. Is shown in the figure part 9.a కనబడుతుంది. ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, ఓ ఫ్లూయిడ్ లో మామూలుగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే, సో ఆబ్జెక్ట్ మీద ఒక ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఓకే, ఈ ఫోర్స్ కి రెండు కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటది, ఒకటేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటది. ఎఫ్ ప్యారలల్, ఇది ఎఫ్ నార్మల్ అన్నమాట. ఎఫ్ నార్మల్ ఉంటుంది. సో ఎఫ్ నార్మల్ అనేది ఇది నార్మల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా చూపించాడు, ఎఫ్ నార్మల్ అనేది నార్మల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు చూపించిన దాన్ని బట్టి ఇక్కడ ఎఫ్ నార్మల్ అనేది ఇక్కడ నార్మల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఎఫ్ నార్మల్ అనేది ఇక్కడ నార్మల్ గా యాక్ట్ అవుతుంది, ఎఫ్ నార్మల్. కానీ ఈ ఎఫ్ ప్యారలల్ ఉంది కదా, ఈ ఎఫ్ ప్యారలల్ అనేది ఫ్లూయిడ్ ఆల్రెడీ రెస్ట్. సో ఇదేంటి, ఈ ఫోర్స్ దేని మీద యాక్ట్ అవుతుంది, ఫ్లూయిడ్ దీని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది, ఎఫ్బి. సో ఆబ్జెక్ట్ కూడా ఫ్లూయిడ్ మీద అదే ఫోర్స్ బ్యాక్ యాక్ట్ చేస్తుంది కదా. సో ఫ్లూయిడ్ మీద ఏం ఫోర్స్ ఉంటాయి, ఎఫ్పి ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది, ఎఫ్ నార్మల్ పైకి ఉంటుంది డైరెక్షన్, ఫ్లూయిడ్ మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్. కానీ ఫ్లూయిడ్ మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ రెస్ట్ లో ఉంది, అంటే అన్ని నెట్ ఫోర్స్ ఫ్లూయిడ్ మీద జీరో అవ్వాలి. ఓకే, ఈ ఎఫ్పి సో ఎలా జీరో అవుతుందంటే, ఈ కంటైనర్ ఉంది కదా, ఈ కంటైనర్ లో ఇది రెస్ట్ గా ఉంది, సో నెట్ ఫోర్స్ ఉండకూడదు ఫ్లూయిడ్ మీద. ఓకే, ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్టెడ్ బై ద ఫ్లూయిడ్ అట్ ఎ పాయింట్ మే బి మెజర్డ్ as idealized form of one such of pressure measured in waves is known as figure. ఇక్కడ జనరల్ గా shown. It consists of a vacuum chamber with a spring that is calibrated the measure of force acting on a piston. This device placed point inside a fluid. Inward force exerted by the fluid on the piston balanced by the outward spring force, thereby measured by. ఓకే, అలా మెజర్ చేస్తామట. సపోజ్ ఇది తీసుకెళ్లి, ఇది ఒక మెజర్, ఇందులో వాక్యూమ్ ఉంటది, సో ఇది క్లోజ్డ్, ఇది తీసుకెళ్లి ఇందులో సమ్ పాయింట్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సమ్ పాయింట్ దగ్గర పెడితే ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడి నుంచి ఇలాగే ఎఫ్ యాక్ట్ అవుతున్నట్టు. సో దాన్ని మనం ఎంత ఫోర్స్ అనేది దీని కంప్రెషన్ బట్టి, ఇది కంప్రెస్ అవుతుంది కదా, ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది, కంప్రెషన్ బట్టి ఎంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుందో మనం కనుక్కోవచ్చు అది. సో ప్రెజర్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం కొంచెం జనరల్ గా. ఎఫ్ ఈజ్ ఎ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫోర్స్ నార్మల్ టు ద నార్మల్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎ పిస్టన్ ఏరియా ఏ. సపోజ్ ఇది ఏ ఏరియా అయితే ఎఫ్ ఈజ్ నార్మల్ ఫోర్స్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఎఫ్ అనేది నార్మల్ ఫోర్స్ అనుకో, ఎఫ్ అనేది నార్మల్ ఫోర్స్
magnitude of the normal force on the piston area A. దీని ఏరియా A అయితే F అనే నార్మల్ ఫోర్స్ అయితే యావరేజ్ ప్రెషర్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే నార్మల్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. ఆ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియాని యావరేజ్ ప్రెషర్ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ద పిస్టన్ ఏరియా కెన్ బి ఆర్బిటరీ స్మాల్. సో ఇది అంతా ఇన్ ప్రిన్సిపల్ ఇది సపోజ్ ఏరియా చిన్న జరిగింది అనుకో, సమ్ ఏరియా అనేది డెల్టా ఏ చాలా చిన్నగా ఉంది, ఫోర్స్ అనేది సమ్ డెల్టా ఎఫ్. సో ప్రెషర్ అనేది యాక్చువల్ గా ఆ పాయింట్ దగ్గర ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, లిమిట్ డెల్టా ఏ టెల్స్ టు 0 డెల్టా ఎఫ్ బై డెల్టా ఏ. ఆ డెల్టా ఏ ఏరియా మీద నార్మల్ గా డెల్టా ఎఫ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతున్నట్టు. ఓకే, ప్రెషర్ ఇన్ లిమిటింగ్ సెన్స్ లో ఇలాగా. సో యావరేజ్ ప్రెషర్ మనకు అర్థమైంది కదా, ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ప్రెషర్ ఇన్ లిమిటింగ్ సెన్స్ ఇలా డిఫైన్ చేస్తాం. ప్రెషర్ ఈజ్ ఎ స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ప్రెషర్ అనేది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఓకే, ఫోర్స్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఏరియా ఉంది కదా, ఫోర్స్ బై ఏరియా ఉంది. సో ఫోర్స్ అనేది వెక్టర్, ఏరియా అనేది కూడా వెక్టర్. ప్రెషర్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రెసెంట్ కి మీరు యాక్సెప్ట్ ప్రెషర్ స్కేలార్ క్వాంటిటీ దానికి డైరెక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా సేమ్ ఉంటుంది కదా, ఒక పాయింట్ ఫిక్స్ చేస్తే ఏ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఏ పాయింట్ దగ్గరైనా దాని వాల్యూ సేమ్ ఉంటుంది. సో we remind you reader that component of force normal area consideration, not the vector force, appears in the numerator in the equation 9.1 and 9.2. So 9.1 and 9.2 లో అది డైరెక్ట్ ఫోర్స్ కాదు, ఫోర్స్ యొక్క కంపోనెంట్. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఈ ఎఫ్ అనేది ఫోర్స్ యొక్క కంపోనెంట్, యాక్చువల్ ఫోర్స్ యొక్క నార్మల్ కంపోనెంట్. అదే అండి, వి రిమైండ్ ద రీడర్ దట్ ఈస్ ద కంపోనెంట్ ఆఫ్ ద నార్మల్ ఏరియా అండర్ ద కంసిడరేషన్, నాట్ ద వెక్టర్ ఫోర్స్ దట్ అపియర్స్ ఇన్ ద న్యూమరేటర్. ఇప్పుడు దీని డైమెన్షన్స్ ఏంటి, ఫోర్స్ బై ఏరియా. ఫోర్స్ కి కేజీ పర్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ బై మీటర్ స్క్వేర్. సో కేజీ మీటర్ ఇన్వర్స్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో డైమెన్షన్స్ మాస్ length inverse time inverse square. So SI unit of pressure force by area Newton per meter square. It has named as the Pascal and Newton per meter square Pascal and antam in honor of French scientist Blaise Pascal, who carried out the studies on the fluid pressure. A common unit of pressure is in atmosphere. So atmosphere lo anta. So 1 atmosphere ante 1.013 into 10 power 5 pascals మాట. Another quantity that is indispensable in describing fluids is density. Density అంటే మీకు ఆల్రెడీ mass by occupying volume density. So the dimensions of the density is ml per minus 3 kg per meter cube కాబట్టి ml per minus 3. SI unit is kg per meter cube. So it is a positive scalar quantity. A liquid largely incompressible and density is therefore nearly constant at all pressures. ఇది యూజువల్లీ లిక్విడ్ అనేది వాటర్ తీసుకుంటే మోస్ట్లీ ఇన్కంప్రెసిబుల్ ఉంటుంది అన్నమాట. లార్జ్ ప్రెజర్స్ దగ్గర కంప్రెసిబుల్ అవుతుంది. సో ప్రెజర్ పెరిగే చాలా ఎక్కువ ఉంటే కానీ కంప్రెస్ అవుతుంది. సో దాన్ని నియర్లీ కాన్స్టెంట్ అని తీసుకుంటాం ఎట్ ఆల్ ప్రెజర్స్. బట్ గ్యాసెస్ ఆన్ అదర్ హ్యాండ్ ఎగ్జిబిట్ లార్జ్ వేరియేషన్ ఇన్ డెన్సిటీస్ విత్ ప్రెజర్. గ్యాస్ అనేది కంప్రెసిబిలిటీ ఎక్కువ. సో కొంచెం ప్రెజర్ మార్చినా కానీ దాని వాల్యూమ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ at 4 degrees centigrade. So density of water at 4 degrees centigrade ఎంత 10 power 3 kg per meter cube. The relative density of ఇంకో టాపిక్, the relative density of a substance is the ratio of density to the density of water at 4 degree density. So relative density అంటే ఏదైనా డెన్సిటీ, బాడీ డెన్సిటీ 4 degrees దగ్గర కనుక్కొని వాటర్ డెన్సిటీ at 4 degrees. So it is a dimensionless positive scalar quantity. For example, relative density of aluminum is 2.7. So relative density of aluminum of 2.7. So 2.7 is relative density of aluminum. So the density anta. So density of aluminum divided by density of water at 4 degrees centigrade. So 4 degrees centigrade water density anta 1 into 10 power 3 kg per meter cube. So aluminum density 2.7 into 10 power 3 kg per meter cube. The density of common fluids are displaced. ఇక్కడ మీకు ఇచ్చారు జనరల్ గా వాటర్, సీ వాటర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది. మెర్క్యూరీ చాలా ఎక్కువ 13.6 into 10 cube. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ డెన్సిటీ తక్కువ వాటర్ కన్నా. ఓల్ బ్లడ్ డెన్సిటీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది వాటర్ కన్నా. ఎయిర్ డెన్సిటీ ఎక్కువ, ఎయిర్ డెన్సిటీ తక్కువ, చాలా తక్కువ వాటర్ కన్నా. ఆక్సిజన్ డెన్సిటీ 1.4 ఎక్కువ. ఎయిర్ అంటే ఇస్ మిక్చర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్ చాలా. సో హైడ్రోజన్ శాంపుల్ ఎయిర్ మాట, హైడ్రోజన్ 9 into 10 power minus 2 అంటే 0.09, చాలా తక్కువ డెన్సిటీ. ఇంటర్స్టెల్లర్ స్పేస్ అంటే
planet ki like galaxy మధ్యలో ఉండే space density 10 power minus 20 మాట. సో STP అంటే standard temperature and pressure. Standard temperature అంత 0 degree centigrade అంటే 273 Kelvin, 1 atmosphere. STP standard temperature and pressure. So that was 0.13 into 10 power 5 pascals. సో ప్రెజర్ మనం డిఫైన్ చేసాం. సో మామూలుగా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 2 high bone firmus, each cross section area 10 centimeters, supports a upper part of human body of mass 40 kg. Estimate the average pressure. సో ఏరియా ఎంత 10 centimeter square అన్నాడు, 2 high bones అన్నాడు. జనరల్ గా మనం కాల్ 2 high bones అంటే కాల్ ఫ్యూమర్స్. సో ఈచ్ ఏరియా 10 centimeter square అన్నాడు. సో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి ఏరియా ఎంత 2 into 10 centimeter square. 1 centimeter అంటే 10 power minus 2 meter అన్నమాట. సో 1 centimeter square ఏమవుతుంది 10 power minus 4 meter square. సో ఏరియా అంతా 2 into 10 power minus 4 meter square. 20 into 2 into 1 centimeter కంటే 10 power minus 4. సో 20 into 10 power minus 4 centimeter square. సో ఫోర్స్ ఎంత 40 kg అంటున్నాడు కదా, ఫోర్స్ అనేది mg కదా, మన మాస్ ఇంటూ వెయిట్. g అనేది 10 meter per second square తీసుకుంటాం ఫర్ కన్వీనియన్స్. సో మాస్ అనేది 40 into 10 kg meter per second square. kg meter per second square అంటే న్యూటన్, 400 newtons. సో 400 newtons. సో ప్రెజర్ అంతా ఎట్ అవుతుంది, యావరేజ్ ప్రెజర్ ఫోర్స్ బై ఏరియా. సో ఫోర్స్ అనేది 400 newtons, ఏరియా అనేది 20 into 10 power minus 4. సో ఇది 20. సో 2 into 10 power 5 Newton per meter square average pressure. సో మనం ఇందాక పాస్కల్ అనే సైంటిస్ట్ గురించి చూసాము. సో పాస్కల్ చేసిన మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పాస్కల్ and the French scientist Blaise Pascal observed that the pressure in a fluid at a rest is same at all points if they are at same height. The fact may be demonstrated in simple way. సో ఇప్పుడు ఫ్లూయిడ్ ఇలా ఫిల్ చేశాను అనుకో, ఈ పాయింట్ దగ్గర అన్ని చోట్ల ఈ పాయింట్ దగ్గర సపోజ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ప్రెజర్ 2 atmosphere ఉంది అనుకో, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది సేమ్ హైట్ లో ఉంది కదా, సమ్ బేస్ ప్రెజర్ నుంచి ఏదో ఒక బేస్ సేమ్ హైట్ లో ఉంది కదా. సో ఈ బేస్ ఇదైనా తీసుకోవచ్చు మనం, ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇవన్నీ సేమ్ హైట్ లో ఉన్నాయి కదా. సో ఆ పాయింట్ దగ్గర ప్రెజర్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. హారిజాంటల్ డిస్టెన్స్ డజంట్ మ్యాటర్, ఈ డైరెక్షన్ డజంట్ మ్యాటర్ అన్నమాట, ఈ డైరెక్షన్ డజంట్ మ్యాటర్. అదే అంటున్నాడు. ప్రెజర్ ఏమంటున్నాడు, ద ప్రెజర్ ఇన్ ఫ్లూయిడ్ at rest same at all points if they are at same height. ప్రెజర్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్, ఫస్ట్ ఫ్లూయిడ్ రెస్ట్ లో ఉండాలి, మూవ్ అవ్వకూడదు. సో ప్రెజర్ ఇన్ ఏ ఫ్లూయిడ్ at a rest is same at all points if they are at same height. మనం ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుందాం, ABCD అలాంటి ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి కన్సిడర్ చేసుకుని ఇటువైపు ఏమో FB ఫోర్స్ చూపిస్తున్నారు, FB ఫోర్స్ యాక్ట్ ఉంది, ఇటువేమో FA ఫోర్స్, ఇటువైపు ఏమో FC ఫోర్స్. సో proof of Pascal's law, ABCDEF is an element of interior of a fluid at a rest. The element is in the form of right angled prism. The element is small so that the effect of gravity can be ignored. So gravity ikkada same gravity undu, different gravity undu, but it can be enlarged for sake of clarity. Okay, so ee figure manku shows an element of interior fluid at rest. The element ABCDEF ikkada kanapadundi kada, ABCDEF మాట. సో ఎలిమెంట్ కనపడుతుంది ఇక్కడ మీకు. సో ఇక్కడ ఇన్ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రియాస్మాటిక్ ఎలిమెంట్ is very small, which is very small. Okay, just 1 minute. సో ఇక్కడ ఎలిమెంట్ అనేది ABCDEF కన్సిడర్ చేసాం. సో the effect of the gravity is same at all these points, but clarity we have analyzed the element, the force is also exerted on the fluid. They all must be normal to the
సర్ఫేసెస్. సో ఇక్కడ ప్రెజర్ అనేది ఫోర్స్ అనేది FE అనుకుంటున్నాం. ఏంటి BCEF సర్ఫేస్ మీద కనపడుతుంది కదా మీకు అక్కడ BCE సర్ఫేస్. BCE సర్ఫేస్ కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ BC. సో BCEF సర్ఫేస్ కనపడుతుంది కదా, ఆ సర్ఫేస్ మీద ఫోర్స్ అనేది FA యాక్ట్ అవుతుంది. సో ACFD ఈ సర్ఫేస్ మీద ఫోర్స్ అనేది FB యాక్ట్ అవుతుంది. సో ABED ఈ సర్ఫేస్ మీద ఫోర్స్ అనేది FC యాక్ట్ అవుతుంది. సో అవి నార్మల్ టు సర్ఫేస్ ఉంటుంది. ద ఫ్లూయిడ్ ఎగ్జర్ట్స్ ప్రెజర్ PA, PB, PC element of a area corresponding to normal forces FA, FB, FC as shown in the figure 9.2 on the faces BEFC, ADFC, ADEB denoted by A, capital AA, capital AB, capital AC. సో ఆ ఏరియా అనేది AA, AB, AC అనుకున్నాం. సో FA అనే ఫోర్స్, సో ఇదేమో యాంగిల్ θ2, θ1. సో ఈక్విలిబ్రియంలో ఉండాలి కాబట్టి అన్ని ఫోర్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి కదా. సో బై జామెట్రీ ఇక్కడ AB sin θ ఈక్వల్ టు AC. AC అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ BEFC ఈ ఏరియాని మామూలుగా AA అనుకుందాం. సో FB యాక్ట్ అవుతుందని AB అనుకుందాం, FC యాక్ట్ అవుతుందని AC అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు AB sin θ ఈక్వల్ టు AC అన్నమాట. AB sin θ is equal to AC by AB. Okay. Cos θ equal to AA by AB. అంతే కదా. cos θ ఈక్వల్ టు θ అనుకుంటే cos θ ఈక్వల్ టు θ అనుకుంటే cos θ ఈక్వల్ టు AA by AB, sin θ ఈక్వల్ టు AC by ఆపోజిట్ సైడ్ కదా, AC by AB బై జామెట్రీ చెప్తుంది మనకి ఇక్కడ జామెట్రీని ఇక్కడ ఏరియా రేషియో ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే బ్రెత్ అనేది రెండింటికి సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి లెంత్ రేషియో మామూలుగా sin θ అంటే లెంత్ రేషియో తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఇది ట్రయాంగిల్ అనుకో, ఈ θ అనుకో, ఈ లెంత్ LB అనుకో, sin θ అనేది ఏమవుతుంది, ఇది √L² + B² అనుకుందాం. sin θ అనేది L/√L² + B². సో ఈజ్ హైపోటెన్యూస్. సో అదే చేస్తున్నా. సో ఈ రిలేషన్ ఈక్విలిబ్రియం రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ అనేది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది, ఇదేమో ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది. సో FBకి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ డైరెక్షన్ లో ఒకటి FB ఇలా యాక్ట్ అవుతుంది అంతే కదా. FBకి 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఈ డైరెక్షన్ ఒకటి, ఈ డైరెక్షన్ ఒకటి. సో FB sin θ అనేది ఎంత అవుతుంది, FB sin θ ఈక్వల్ టు FC. సో ఇది FB cos θ అన్నమాట ఈ డైరెక్షన్ లో, ఇది FB sin θ అవుతుంది. సో FC అనేది ఈ డైరెక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది, FA అనేది ఈ డైరెక్షన్. సో ఈక్విలిబ్రియం లో ఉండాలంటే FB sin θ ఈక్వల్ టు FC అవ్వాలి, FB cos θ ఈక్వల్ టు FA అవ్వాలి ఈక్విలిబ్రియం లో. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థం అవుతుంది, sin θ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు డివైడ్ చేసాం అనుకో, ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే FB by AB. సో ఈ రెండు ఇక్కడ నేను చెప్తున్న ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, FB by AB ఈక్వల్ టు FC by AC వస్తుంది. సో ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే FB by AB ఈక్వల్ టు FA by AA. సో ఈ రెండు ఈక్వల్. సో ఫైనల్ గా FB by AB ఈక్వల్ టు FC by AC ఈక్వల్ టు FC by AA. ఇదేంటి ప్రెజరే కదా, PA, PB, PC అన్ని డైరెక్షన్ లో ఈక్వల్ మాట. ఇదే ప్రూఫ్. ద ప్రెజర్ ఎగ్జర్ట్ same in all directions at fluids at rest. It reminds us, like other types of stress, pressure is not an vector quantity. No direction can be assigned to it. The force against any area within the bounded fluid at rest under pressure normal to the area regardless the orientation of area. ఇక్కడ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఏరియా ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ఏరియా ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఇక్కడ ఎక్కువైపోయింది. సో చూడండి, ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఏరియా, FB యాక్ట్ అవుతుంది అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఏరియా, ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఏరియా, కింద దాంట్లో ఏమో ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది ఏరియా. సో ఓరియంటేషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ప్రెజర్ అనేది అన్ని డైరెక్షన్ లో సేమ్ యాక్ట్ అవుతుంది. నౌ కన్సిడర్ ఫ్లూయిడ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హారిజాంటల్ బార్, uniform cross section
Now consider a fluid element in the form of a horizontal bar uniform cross section. The bar is in equilibrium. The horizontal force exerted at two ends must be balanced. The pressure at two ends should be equal. This proves the liquid in equilibrium. The pressure is same at all points in a horizontal plane. Suppose the pressure were not equal in different parts of fluid, then there would be a flow of fluid at some net force acting on it. Hence, in absence of flow, the pressure of fluid must be same where at horizontal plane. So same thing. సో ఇప్పుడు మనం ఒక పాయింట్ దగ్గర ఏదైనా ఫ్లూయిడ్ ఒక పాయింట్ దగ్గర మనం ప్రెజర్ సేమ్ అంటాం. సో పాయింట్ వెర్టికల్ డెప్త్ వేరియేషన్ కొద్దీ వెళ్తుంటే ప్రెజర్ ఎలా వేరీ అవుతుందో చూద్దాం. ఫ్లూయిడ్ అనేది రెస్ట్ ఉంది. కన్సిడర్ ఏ ఫ్లూయిడ్ అట్ రెస్ట్. ఇదిగోండి ఇది కన్సిడర్ చేయండి. ఫ్లూయిడ్ అట్ ఏ రెస్ట్ 9.35 container in a consider fluid at rest in figure 9.3 at a height h. Point 1 is at height h. ఈ పాయింట్ 1 అనేది at height h లో ఉంది. ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, height h లో ఉంది. ఇది పాయింట్ 1 ఇది పాయింట్ 2. ఓకే, పాయింట్ 2 ప్రెజర్స్ అట్ పాయింట్ 1 పాయింట్ 2 ఆర్ p1 p2 అనుకున్నాం. ఇక్కడ p1 p2 అనుకున్నాం ప్రెజర్ కి డైరెక్షన్ ఉండదు. సో p1 ఈక్వల్ టు p2 రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా ఫోర్స్ డైరెక్షన్ ఉంటుంది కానీ ప్రెజర్ డైరెక్షన్ ఉండదు. సో ఇక్కడ ఏరియా అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దీని మీద p1 ఇంటూ ఏ p2 ఇంటూ ఏ యాక్ట్ అవుతుంది. సో కన్సిడర్ ఏ సిలిండ్రికల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఏరియా బేస్ ఏ అండ్ హైట్ హెచ్. అంతే కదా, ఇది ఏరియా బేస్ ఏ హైట్ హెచ్. సో the forces should be 0 and the resultant vertical forces should balance the weight of the element. సో ఇది మూవ్ అవట్లేదు కాబట్టి, సో బాడీ ఎటు మూవ్ అవట్లేదు కాబట్టి వెర్టికల్ ఫోర్సెస్ 0 అవ్వాలి. సో దీని మీద యాక్ట్ అవుతుంది ఫోర్సెస్ ఏంటి, దీని గ్రావిటీ యాక్ట్ అవుతుంది. ఈ మొత్తం సిలిండర్ లో మన మాస్ ఉంటుంది mg కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది. ఇటేమో p2a పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. సో అదేమవుతుంది, p2a మైనస్ p1a ఇస్ ఈక్వల్ టు mg. అంతే కదా, p2a ఈక్వల్ టు mg ప్లస్ p1a. mg అండ్ p1a అనేది కిందకి యాక్ట్ అవుతుంది, p2 అనేది పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఇది ఫోర్స్ బ్యాలెన్స్. సో p2 మైనస్ p1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు mg బై a. సో m అంటే ఏంటి, మాస్ అంటే ఈ వాల్యూమ్ లో ఉన్న డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ కదా. ఈ వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది, మాస్ ఇంటూ వాల్యూమ్ g బై a. సో డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ g బై a. సో వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ ఈ ఏరియా ఏ అనుకుంటే హైట్ హెచ్ అనుకుంటే ఏ ఇంటూ హెచ్ కదా. సో రో ఏ హెచ్ జి బై ఏ, ఏ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో రో జి హెచ్. సో p2 మైనస్ p1 అనేది mg బై ఏ. m అనేది రో డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఇంటూ g బై ఏ. వాల్యూమ్ అనేది రో ఏ. సో రో ఏ వి g బై వాల్యూమ్ అనేది ఏ ఇంటూ హెచ్. వాల్యూమ్ అనేది ఏ ఇంటూ హెచ్ మాట. సో ఏ క్యాన్సిల్. సో p2 మైనస్ p1 అనేది రో జీ హెచ్. అది అలా వస్తుంది. p2 మైనస్ p1 అనేది depends upon the vertical height distance between the 2 points. ఈ హెచ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అనుకో, p2 మైనస్ p1 అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ద మాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ అనేది రో జీ హెచ్. సో ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ గ్రావిటీ, యాక్సిలరేషన్, డ్యూరాలిటీ. సో మోస్ట్లీ ఎర్త్ మీద అన్ని ప్లేసెస్ మీద ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటుంది. డెన్సిటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ సో డెల్టా p is directly proportional. Density delta p is directly proportional to height distance between 2 points, point 1 and point 2. Okay, the point 1 under the discussion shifted to the top of fluid, say the water open to the atmosphere. p1 may be replaced by the atmosphere. So ఇది పైకి దాకా షిఫ్ట్ చేసాం అనుకో, ఇది ఇక్కడ దాకా షిఫ్ట్ చేసాం అనుకో, పైన ఓన్లీ అట్మాస్ఫియర్. సపోజ్ p1 అనేది అట్మాస్ఫియర్, p అట్మాస్ఫియర్. కింద p2 అనేది ఏమవుతుంది, p అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ రో జీ హెచ్. ఈ ప్రెజర్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా ప్రెజర్ ఇది యాడ్ అవుతుంది అనమాట. ఆ ఈ ఇక్కడున్న మాస్ వల్ల వెయిట్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే ప్రెజర్, ఆ రెండు పాయింట్స్ మధ్య వెయిట్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే ఫ్లూయిడ్ వెయిట్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే ప్రెజర్ యాడ్ అవుతుంది. అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ రో జీ హెచ్. The pressure P at any depth below the surface of the liquid open to the atmosphere is greater than the atmospheric pressure by amount of rho g h. అదే కదా చెప్పింది. సో ఎక్కడైనా సమ్ హెచ్ డిస్టెన్స్ లో అట్మాస్ఫియర్ నుంచి సమ్ హెచ్ డిస్టెన్స్ లో ఎక్కడైనా ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ట్రాగా రో జీ హెచ్ ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది. ద ఎక్సెస్ ప్రెజర్ P మైనస్ P అట్మాస్ఫియర్ ఎట్ డెప్త్ హెచ్ ని ఏమంటాం అంటే గేజ్ ప్రెజర్ అంటాం. సో అట్మాస్ఫియర్ ఆటోమేటిక్ గా
ఏ పాయింట్ దగ్గర అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఆ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి ఆ డిఫరెన్స్ ని మనం గేజ్ ప్రెషర్. ఆ గేజ్ ప్రెషర్ అంటే ఆ ఫ్లూయిడ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ కాలం, ఈ ఫ్లూయిడ్ మాస్ ఆఫ్ ద దాని వల్ల క్రియేట్ అవుతున్న ప్రెషర్ కదా, దాన్ని గేజ్ ప్రెషర్ అంటాం. ద ఏరియా ఆఫ్ సిలిండర్ is not appearing in the expression of absolute pressure. The height of the fluid column is important, not cross section or base area of the shape of the container. దీన్ని బట్టి ఏమవుతుంది, ఆ ప్రెషర్ గేజ్ ప్రెషర్ అనేది దీని మీద డిపెండ్ ఆన్ హైట్ ఆఫ్ ద కాలమ్స్, నాట్ ఏరియా ఆర్ ద షేప్ మాట. సో ద రిజల్ట్ ఈస్ అప్రిషియేటెడ్ ద హైడ్రోస్టాటిక్ పారాడాక్స్. కన్సిడర్ ద త్రీ vessels ABC. At differential, they are connected at the bottom of the horizontal pipe. On the filling the water, the level of three vessels is same, though they hold different amounts of water. So because water at the bottom has same pressure below the section of the vessel. సో ఇక్కడ మీరు త్రీ వెజల్స్ తీసుకుంటే ఈ బాటమ్ దగ్గర సేమ్ హైట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఈవెన్ ఇక్కడ తక్కువ మాస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ మాస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ షేప్ లో ఉన్నా కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఓన్లీ హైట్ డిపెండ్ అనమాట. ఈ హైట్ దీనికి సేమ్ కదా. సో ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎంత ఉంటుంది, పి అట్మాస్ఫియర్ ప్లస్ రో జిహెచ్. ఫ్లూయిడ్ అనేది సేమ్, జి అనేది సేమ్, ప్రతి ఫ్లూయిడ్ అనేది అన్ని సేమ్. సో హెచ్ అనేది అన్నిటికీ సేమ్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతి పాయింట్ దగ్గర దీనికైనా సేమ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ on a swimmer 10 meter below the water surface. So 10 meter below the water surface అంటే వాటర్ డెన్సిటీ తెలుసు, 10 cube kg per meter cube. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ అని తెలుసు మీకు ఆల్రెడీ, ఈ అట్మాస్ఫియర్. స్విమ్మర్ ఉన్నాడు, స్విమ్మర్ ఇక్కడ ఎక్కడో ఉన్నాడు స్విమ్మర్. సో ఇది 10 meters డిస్టెన్స్. స్విమ్మర్ ఉన్నాడు ఇక్కడ, సంథింగ్ ఎక్కడో స్విమ్మర్ ఉన్నాడు, వీడు 10 meters డిస్టెన్స్ లో ఉన్నాడు. సో density of water 10 cube kg per meter cube. So P atmosphere 1.013 into 10 power 5 pascals. So ఈ పాయింట్ దగ్గర ప్రెషర్ ఎంత, P equal to P atmosphere plus rho GH అంతే కదా. P atmosphere అంటే 1.013 into 10 power 5 plus density 10 cube into G 10 H 10. So అదొక 10 power 5. So 2.013 into 10 power 5 pascals. ఆ పాయింట్ దగ్గర నియర్లీ 2 atmospheres. 10 meters distance, వాటర్ కాబట్టి ప్రెషర్ increase. There is an increase in 100% in the pressure from the surface of the level at the depth of, suppose 1 kilometer distance కి వెళ్తే ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ 100 atmosphere. Submarines are designed withstand this. So submarines usually 1 kilometers అండర్ ద సర్ఫేస్ వెళ్తాయి. సో 1 kilometer అండర్ సర్ఫేస్ అంటే దగ్గరికి అట్మాస్ఫియర్ అనేది 1000 atmosphere ఉంటుంది, అంటే హ్యూజ్ ప్రెషర్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్రెషర్ తట్టుకునేటట్టు మనం అంత స్ట్రెస్ ప్రెషర్ అంటే ఇండైరెక్ట్ అంత నార్మల్ స్ట్రెస్ తట్టుకునేటట్టు మనం సబ్మైజర్ డిజైన్ చేయాలి. ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో మనం యూజ్ చేసినట్టు, అర్థమైందా? సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ అండ్ గేజ్ ప్రెషర్ ఆల్రెడీ చెప్పారు. సో ద పాయింట్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ atmosphere at any point is equal to the weight of the column of the air of the unit of the point of the surface of. At sea level it is 10 power 1 atmosphere. The Italian scientist Torricelli devised the first method to measure atmospheric pressure. A long glass tube enclosed at the one end filled with the mercury is inverted through a mercury as shown in the figure 9.5. The device is called the mercury barometer. The space above the mercury column in the tube contains the only mercury vapor, which pressure P is so small, so it may neglected, so that pressure at point A is equal to 0. The pressure inside the column B must be the same as the. సో దీన్ని బట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే సపోజ్, సో మనం ఇది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడైనా ఇలా సబ్మర్జ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ మెజర్ చేసే ఈ కాలం ఉంది కదా, ఇది నెట్ ఫోర్స్ 0. సో ప్రెషర్ అట్ పాయింట్ బి is equal to pressure at point A plus pressure at point B is equal to pressure at atmosphere. Pressure at point B మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ, పాయింట్ A ఇక్కడ ఏం ఉండదు కాబట్టి దీనివల్ల 0 ఉంటుంది. సో ప్రెషర్ అట్ పాయింట్ B is nothing but pressure at atmosphere అన్నమాట. సో ప్రెషర్ అట్ పాయింట్ B ఎలా తెలుస్తుంది, ఈ లిక్విడ్ రో GH కదా, ఇక్కడ PA ప్లస్ ఈ రో GH ఈక్వల్ టు PB అవ్వాలి, ఇక్కడ ఏం మూమెంట్ లేదు. సో ఆ PB అనేది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, ఆ PB అనేది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఈక్వల్. సో అలా మెజర్ చేస్తుంది హైట్ ని బట్టి. ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎంత హైట్ రైజ్ అయితే అంత ఎక్కువ ప్రెషర్
అట్మాస్ఫియర్ లో ఉందని అర్థం. హెచ్ మెజర్ చేసి రోజు హెచ్ మెజర్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రెజర్ వస్తుంది. ఆ ప్రెజర్ ఇస్ నథింగ్ ఈక్వల్ టు అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్. అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడే ఓపెన్ ట్యూబ్ మానోమీటర్ దగ్గర కూడా అంతే. ఇక్కడ పిఏ ఈ పాయింట్ దగ్గర ప్రెజర్ సేమ్ ఉండాలి కదా, సేమ్ హైట్ లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ సమ్ పి ఉంది ప్రెజర్. ఈ పి ఉంటే ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత ఉంటుంది, సమ్ పిఏ ఉంది. పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి అవ్వాలి. ఏ ఈక్వల్ టు పిబి యాజ్ హైడ్రోస్టాటిక్. దర్ ఇస్ హైడ్రోస్టాటిక్ అదే పాస్కల్ లా ప్రకారం సేమ్ హైట్ దగ్గర ప్రెజర్ సేమ్ ఉండాలి. సో పిఏ ఈక్వల్ టు పిబి. సో పిబి ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడేమో పిఏ ఉంది, పిఏ ప్లస్ ρGH ఇస్ పిఏ ప్రెజర్. ఇక్కడ మనం చేసే ప్రెజర్ పిఏ అంటే అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ ప్లస్ ρGH. సో మనకి ఇక్కడ ప్రెజర్ మెజర్ చేస్తున్నాం పిబి దగ్గర. ఇప్పుడు పిఏ మెజర్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ మెజర్ చేస్తాం కదా ప్రెజర్, దాని నుంచి మామూలుగా ρGH తీసేస్తే మనకి అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ వస్తుంది పిఏ మెజర్ చేయాలంటే. యూట్యూబ్ మానోమీటర్ అంటే ఓపెన్ ట్యూబ్ మానోమీటర్. So the density of the atmosphere at the sea level is 1.29. The density of the atmosphere అంటే అది మొత్తం ఎయిర్ చాలా అన్ని ఉంటాయి. The density of atmosphere at the sea level is 1.29 kg/m³ ఇచ్చాడు. ఓకే, assume it does not change with the altitude. How high would the atmosphere extend? So the density of the atmosphere at the sea level is assume that does not change with the altitude. How high would the atmosphere extend? So ρGH equal to the 1.29 into 9.8 into H is equal to 1.01 into 10^5. So H ఎంత అవుతుంది, 7989 meters. So nearly 8 kilometers. In reality, density of air is decreases with height. In reality, so the value of G also depend మాట, ఎంత హైట్ లో ఉన్న డిపెండ్. The atmosphere cover extend with a decreasing pressure over 100 km. We should also note that sea level atmospheric pressure is not always 760 mm of the Hg. A drop in Hg level by 100 mm and more sign of the approaching storm. So next question. At a depth of 1000 meter in an ocean, what is the absolute pressure? What is the gauge pressure? Find the force acting on the window of area 20 into 20 of submarine at this depth, the interior of which maintained at a sea level atmospheric pressure. The density of sea water is మొత్తం density ఇచ్చాడు. సో హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు 1000. సో డెన్సిటీ ఆఫ్ సీ వాటర్ ఇది. సో P ఈక్వల్ టు PA ప్లస్ ρGH. సో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ప్లస్ ρGH 1000 మీటర్స్ దగ్గర కాబట్టి 104 అట్మాస్ఫియర్స్. గేజ్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి, ప్రెషర్ మైనస్ ప్రెషర్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్. సో ρGH ఎంత అవుతుంది, 103 అట్మాస్ఫియర్. అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఎంత, 1 atmosphere. The pressure outside the submarine is P equal to P ρGH. Pressure inside it is PA. Hence the net pressure acting on the window is PG equal to ρGH. Since the area of the window is area ఎంత ఇచ్చాడు మనకి 20 into 20 అంటే 400 centimeters square. 400 into 10^-4 అంటే 4 into 10^-2 meter square. సో 0.04 meter square ఏరియా మీద యాక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. 0.04 meter. సో ఫోర్స్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుంది, గేజ్ ప్రెషర్ ఆఫ్ గేజ్ ఇంటూ ఏరియా ఏ is equal to the force acting in 103 into 10^5 pascals into 0.04 is nearly 4.12 into 10^5 Newton. So another important thing is hydraulic missions, application of Pascal law. So let us consider what happens when we change the pressure on a fluid container of vessel. Consider the two horizontal cylinder with a piston. Consider two horizontal cylinder with a piston and 3 vertical tubes at different points. Okay. So indicated by height of the liquid of vertical tubes, it is necessarily same in all. If you push the piston, the fluid level rises in all tubes, again reaching the same level in each of them. So piston push చేస్తే సేమ్ లెవెల్ ప్రతి దాంట్లో రీచ్ అవుతుంది అనమాట. సో
indicates the pressure on the cylinder is increased, it distributed uniformly throughout. We can say whenever the external pressure is applied on any part of the fluid containing in the vessel, it transmitted undiminished and equally in all directions. This is another form of Pascal's law. It has many applications in daily life. So another number of devices such as hydraulic lift and hydraulic brakes are based on the Pascal's law. In these devices, fluids are used transmitting pressure in a hydraulic lift as shown in the 9 points. So ఇక్కడ మనం ఇది సేమ్ హైట్ లో ఉంటే సేమ్ ప్రెజర్ ఉండాలి కదా. సో ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టర్నల్ గా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసాం అనుకో, ప్రెజర్ ఎంత F1/A1. ఓకే, ఇక్కడ ప్రెజర్ ఎంత F2 అనేది PA2 ఫోర్స్ అనేది. సో ప్రెజర్ మనకి F1/A1 ఇంటూ A2 అవుతుంది, F2. సో నువ్వు F1, సో A2/A1 అంటే F1. సో ఇక్కడ నువ్వు కార్ లిఫ్ట్ చేయాలనుకో, దానికి సమ్ F2 ఫోర్స్, చాలా పెద్ద ఫోర్స్ కావాలి. కానీ నువ్వు ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా చిన్న ఫోర్స్ ఇచ్చి A2/A1 రేషియోని పెద్దగా పెంచావు అనుకో, లైక్ A2/A1 రేషియోని లైక్ 100 పెట్టావు అనుకో. ఓకే, నేను 10 న్యూటన్స్ ఇస్తే ఇక్కడ మనకి F2 దగ్గర 1000 న్యూటన్స్ వస్తుంది. సో నువ్వు 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే 1000 న్యూటన్స్ ఇండైరెక్ట్ గా జనరేట్ చేసి ఫోర్స్ దాన్ని పైకి లేపొచ్చు అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్, మెకానికల్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ డివైస్, హైడ్రాలిక్ మిషన్. ఓకే, జనరల్ గా మనం కార్ రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు, కార్ సర్వీసింగ్ ఉన్నప్పుడు చూస్తాం కదా, కార్ ఇలా పైకి లిఫ్ట్ అవుతుంది, ఈ మిషన్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో 2 strings of different cross sections without needles filled with a water are connected with a tightly fitted rubber tube filled with water. Diameters of smaller piston and larger piston are given. ఓకే, సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ డయామీటర్ ఆఫ్ స్మాలర్ పిస్టన్, లార్జెస్ట్ పిస్టన్ ఇచ్చాడు. సో ఏమన్నాడంటే ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జిట్ ఆన్ లార్జెస్ట్ పిస్టన్. ఈ లార్జెస్ట్ పిస్టన్ F2 ఎంత? సో ఇఫ్ F1 నేను 10 న్యూటన్స్ అప్లై చేస్తే అంటున్నాడు. ఇఫ్ ద స్మాలర్ పిస్టన్ ఈస్ పుష్డ్ త్రూ 6 centimeters, how much larger piston move out? సో F2 అనేది A2/A1 F1 తెలుసు మీకు. ఇదేమో 1 centimeter డయామీటర్. సో రేడియస్ ఎంత అవుతుంది? హాఫ్ ఇంటూ 10 పవర్ 1 centimeter అంటే 10⁻² మీటర్ డయామీటర్. సో 10⁻²/2 అనేది రేడియస్ అవుతుంది. అది 3 centimeter అంటే 3/2 ఇంటూ 10⁻² అనేది దాని రేడియస్ అవుతుంది. సో ఆ రేషియో ఆఫ్ ద ఏరియా చేస్తే ఇంటూ 10 న్యూటన్స్, F1 10 న్యూటన్స్, సో F2 అనేది 90 న్యూటన్స్ అప్లై అవుతుంది. వాటర్, సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏమంటున్నాడంటే వాటర్ అనేది, సో పిస్టన్ యూజ్ చేసి చేస్తున్నాడు. డయామీటర్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ పిస్టన్, ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఎగ్జిటెడ్ ఆన్ ద లార్జెస్ట్ పిస్టన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఇఫ్ ద స్మాలర్ పిస్టన్ ఈస్ పుష్డ్ త్రూ 6 centimeters. సో స్మాలర్ పిస్టన్ అనేది 6 centimeters కిందకి వెళ్తే లార్జర్ పిస్టన్ ఎంత పై మూవ్ అవుతుంది అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇది ఈక్వల్ కదా. ఇక్కడ వాటర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్కంప్రెసిబుల్. వాల్యూమ్ కవర్డ్ బై ద మూమెంట్ ఆఫ్ స్మాలర్ పిస్టన్ ఇన్వర్డ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూమ్ మూవ్డ్ అవుట్వర్డ్ బై. సో వాటర్ అనేది మధ్యలో ఇన్కంప్రెసిబుల్ అవుతుంది. సో ఇది కిందకి సమ్ వాల్యూమ్ కవర్ చేస్తే సేమ్ అదే వాల్యూమ్ అది పైకి వెళ్తుంది. సో లెంత్ ఇంటూ ఏరియా స్మాలర్ పిస్టన్ ఈక్వల్ టు లెంత్ ఇంటూ ఏరియా ఆఫ్ లార్జర్ పిస్టన్. సో L1 అనేది 6 centimeters అన్నాడు. సో L2 ఎంత అవుతుంది? సో L2 ఈక్వల్ టు A1/A2 ఇంటూ L1. సో ఈ రేషియో ఇంటూ 6 centimeters. సో అది 0.67 meters. సో అది కొంచెం లిఫ్ట్ అవుతుంది. 6 centimeters కిందకి వెళ్తే జస్ట్ 0.67 centimeters లిఫ్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In a car lifted compressed air, a force F1 on a small piston having a radius of 5 centimeters. కార్ లిఫ్ట్ చేస్తున్నాడు, కంప్రెస్డ్ ఎయిర్, ఎగ్జిట్ F1 స్మాలర్ పిస్టన్ హ్యావ్ రేడియస్ ఆఫ్ 5 centimeters. This pressure is transmitted through a second piston. దాని రేడియస్ ఆఫ్ 15 centimeters as 9.7 figure. 9.6 figure. The mass of the car to be lifted is 1350 kg. Calculate F1. సో F1 అనేది A1/A2/F2. ఇదేమో ఏరియా 5 into 10⁻² meter whole square divided by area. సో మాస్ ఆఫ్ F2 అనేది
ఎంత లిఫ్ట్ చేయాలి 1353 kg అంటే దాని వెయిట్ ఎంత 1350 into 9.8 meter per second. సో అంత వెయిట్ లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఇది వెయిట్ మాట. సో F1 ఈ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే F1 ఎంత అవుతుంది 1470. సో మనం అప్లై చేయాల్సిన ఫోర్స్ నియర్లీ 1.5 kilonewtons. సో ద ఎయిర్ ప్రెజర్ దట్ ప్రొడ్యూస్ దిస్ ఫోర్స్. సో ప్రెజర్ ఎంత కావాలి ఎయిర్ ప్రెజర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే F1/A1. సో నియర్లీ 1.9 into 10^5 pascals మాట. అంత ప్రెజర్ కావాలి ఎయిర్ దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ డబుల్ ద atmospheric pressure. The hydraulic brakes in automobile works on the same principle. When we apply the little force on the pedal with our foot, the master piston moves inside the master cylinder and the pressure caused transmitted through the brake oil to act on a piston of larger area. The larger force exerts on the piston and push it down, expanding the brake shoes against brake lining. In this way, very small force on the pedal produces the large retarding force on the wheel. An important advantage of system is that pressure set up by pressing pedal transmitted equally in cylinders attached to the four wheels. So the braking effort is equal on all four wheels. So braking system lo chala crucial role play చేస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఫ్లూయిడ్ ని మనం స్టాటిక్ లో చూసాం, సో రెస్ట్ లో చూసాం. నౌ ఫ్లూయిడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఏమేమి ఉంటాయి ప్రాపర్టీస్ చూద్దాం. లైక్ సో స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో. సో ఫార్ వీ స్టడీడ్ మనం ఇప్పుడు దాకా ఏం స్టడీ చేసాం ఫ్లూయిడ్స్ అట్ రెస్ట్ మాట. ఓకే, ద స్టడీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఆర్ ఇన్ మోషన్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. అదే ఫ్లూయిడ్ డైనమిక్స్. డైనమిక్స్ అంటే మూమెంట్ స్టడీ చేయడం. ఇప్పుడు దాకా మనం ఫ్లూయిడ్స్ రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు స్టడీ చేసాం. The study of the fluids in this motion known as the fluid dynamics. When the water tap is on, slowly the water flow is smooth initially but loses its smoothness when speed of the outflow is increased. In the studying motions of fluids, we focus our attention on what happening to the various fluid particles at a particular point in a space at a particular time. మనం ఎలా స్టడీ చేస్తామంటే ఫ్లూయిడ్ మూవ్ అవుతుంది. సో ఒక పాయింట్ ఫిక్స్ చేసి స్పేస్ లో ఒక పర్టికులర్ టైంలో సో ఫ్లో అలా వెళ్తా ఉంటుంది. సో ఫ్లో అలా వెళ్తా ఉన్నప్పుడు ఫ్లో అనేది అలా వెళ్తున్నప్పుడు పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర స్పేస్ ఫిక్స్ చేసి చూస్తాం అన్నమాట. పర్టికులర్ టైం ఎలా ఉంటుంది, పార్టికల్స్ ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, అలా స్టడీ చేస్తాం. సో ద ఫ్లో ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ సెట్ టు బి స్టడీ ఫ్లూయిడ్ అండ్ at any given point the velocity at any given point స్టడీ అని ఎప్పుడు అంటామంటే the velocity of each passing fluid particle remains constant in time. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైము మనం ఒక పొజిషన్ లో ఫిక్స్ అయ్యి చూస్తున్నాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైము దాని వెలాసిటీ అనేది పొజిషన్ బట్టి మారట్లేదు అనమాట. పొజిషన్ ఫిక్స్ చేస్తాం, టైం బట్టి మారట్లేదు. సో దాన్ని స్టడీ ఫ్లో ఉంటుంది. దిస్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ ద వెలాసిటీ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ ద స్పేస్ ఆర్ సేమ్. డిఫరెంట్ పాయింట్ స్పేస్ ఇక్కడ వేరేగా ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 2 meter per second ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 10 ఉండొచ్చు, ఇక్కడ 12 ఉండొచ్చు. కానీ ఈ పాయింట్ ఫిక్స్ చేసి మనం ఇక్కడే టైం కూర్చొని చూస్తున్నాం అంటే డిఫరెంట్ టైం సేమ్ పొజిషన్ ఫిక్స్ చేసి అది 10 meter per second. ప్రతి పార్టికల్ ఇక్కడికి వచ్చేది 10 meter per second ఉండాలి. దాని వేరే స్పేస్ లో దాని స్పేస్ అంటే దాని పొజిషన్ మారిపోతే వెలాసిటీ మారొచ్చు, అది స్టడీయే. కానీ ఒక పాయింట్ దగ్గర దాని వెలాసిటీ మారకూడదు. సో అదే అంటున్నాడు. ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ velocity of a particular particle may changes as it moves from one point to other. That is some other point the particle may have different velocity, but every other particle which passes through the second point behaves exactly as the previous particle. అదే మనం ఇక్కడ ఇలా ఫ్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్ మనం చూస్తా ఉన్నాం. సో ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యే పార్టికల్ చూసి ఇక్కడ నుంచి ఒక పార్టికల్ వస్తుంది, ఇక్కడ 2 meter per second వెలాసిటీ వస్తుంది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు దాని 10 meter per second అయింది, మళ్ళీ వెళ్ళేటప్పుడు దానికి వెలాసిటీ మారిపోతుంది. సో దీని వెనకాల ఇంకో పార్టికల్ వస్తుంది కదా, ఆ పార్టికల్ కి ఇక్కడ ఎంతైనా వెలాసిటీ ఉంది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ దానికి కూడా 10 meter per second వెలాసిటీ ఉండాలి. అదే కాన్సెప్ట్. Has just passed that point, each particle follows the smooth path. The paths of the particle does not cross each other. So fluid flow అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ పార్టికల్ ఉంది. సో ఈ పార్టికల్ ఎలా వెళ్తుంది, ఈ పార్టికల్ అనేది ఎలా వెళ్తుంది. సో ఈ పాత్ వేరు, ఈ పాత్ వేరు. సో ఈ పాత్ ఈ రెండు పార్టికల్ పాత్స్ ఎప్పుడు క్రాస్ అవ్వమాట స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లోలో. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఒక టిపికల్ స్ట్రీమ్ లైన్ ఫ్లో ఇచ్చారు.
బిలో చూసుకోవచ్చు. సో ఇలా ఫ్లో అవుతుంది అనమాట. ఎప్పుడు క్రాస్ అవ్వలేదు కదా, ఇక్కడ ఈ పార్టికల్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఈ పార్టికల్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఈ పార్టికల్ ఎలా వెళ్తుంది. పాత్ టేకెన్ బై ద ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్ అండర్ ఏ స్టడీ ఫ్లో ఈ స్ట్రీమ్ లైన్. సో మనం పార్టికల్ ఫాలో అవుతా ఉంటే స్టడీ ఫ్లో లో అదే స్ట్రీమ్ లైన్ అనమాట. పాత్ టేకెన్ బై ద ఫ్లూయిడ్ పార్టికల్. It is defined as curve whose tangent at a point is in direction of the fluid velocity at that point. Consider a path of a particle as shown in the figure 9.7. Yeah. So in particle ఎలా వెళ్తుంది, దాని వెలాసిటీ ఎనీ పాయింట్ టాంజెంట్ మాట. ఓకే, ఇక్కడ గీసారు కదా. సో a curve describes how fluid particle moves with time. The curve PQ is like permanent map of fluid flow indicating how fluid streams no two streamlines can cross. అదే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాం, ఏ రెండు స్ట్రీమ్ లైన్ క్రాస్ అవ్వలేదు ఇక్కడ, దీన్ని బట్టి అప్పుడే స్ట్రీమ్ లైన్ ఫామ్. నో టూ స్ట్రీమ్ లైన్స్ కెన్ క్రాస్, బట్ ఇఫ్ దే డూ an oncoming fluid particle can go either way or other, the fluid would not be steady. If cross అయితే the fluid is not steady మాట. Since in steady flow the map of flow is stationary in time, how we draw a closely spaced streamlines? If we intend to show the streamline of every flow particle, we could end up with a continuum of lines. Consider planes perpendicular to the direction fluid flow at 3 points PRQ. ఫిగర్ 9.7b ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు మామూలుగా ఎంత క్లియర్ గా చూపిస్తున్నారు, కానీ స్ట్రీమ్ లైన్స్ అనేవి చాలా క్లోజ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట ఒక్కొక్క పార్టికల్ కి. మనకు కనపడడానికి అలా చూపిస్తున్నారు అని చెప్పాడు. సో ఓకే, టుడే we will end this class. Tomorrow we will continue.